chenga kichingiana ndo mwancho morigeri ngugokwani na gukwaregania semesa ya Amang'Ana Amayia saransa nkorentera sinchira yoboy kiranu gati yali na kwareganiri korwa semesa ya Amang'Ana Amayia abaiboli ni baboli gwe kurenda abana babo chinga kichiga barisco boiga sector ya chisemi kobwatoke bitabu bya grade 9 boigo ni go chikanisa cha bori gwe gosikwa iga Kenya saransa kenkorentera sinchira yoboy kiranu area ne Doreen Ogembo. Tuguchaka na roboti uro tangani umanchu morigeri ni gabaiboli baboli gwe ko barenda abana babo chinga kichiga baresiko gose baderuse yentambe ayo ni gakwanwa amo nababwatani be kanisa amo nabanene be chisemi asensema yanyatieko eyo gotoka asebunge ya Bogetutu Church South togwa kerenya sao itonga mbiamono ase aya kolira teri tukoria lero ate school ya Bright Hill reno go tseteni okonene go twajija atinge jogo sabera abana baito bawuchi gukora matemu a grade 6 twabatakira maya go twabasabiri nganyatsawo itabatangane ase amatemu baralika so mwako yo banyare gukora buya. Leo tumekuwa na furaha na wageni kwa shule yetu. Tumekuwa na graduation ya PP2 watu ambao wanatoka shule ya chekechea wanaelekea grade 1. Tunashukuru sana kwa sababu leo imekuwa siku njema. Tumefurahi na wasasi. Pia tumekuwa baraka kubwa leo, tumekuwa na pastor wetu wa area hii ametuhubiria leo, na naomba wasasi mkiwa nyumbani mahali mko, pia naomba watoto wakirudi nyumbani saa hii wakati huu itakuwa miezi miwili, na mkue karibu na wao, na yale ambayo wanasema kwa television pia nawaomba na nyinyi pia muyajue, kwa sababu siku hizi pia mitandao imekuwa nyingine ya kuharibu watoto. Kwa hivyo nashukuru sana na naomba mwaka mwingine Mungu akitujalia pia naomba shule yetu kwa karibu na Getare. Kuja Getare hapo mbele pia Indikewa Secondary School, that's why we are located. You are most welcome. PC is a good idea yenye iletwa na serikali. Kwanza inatambua kipawa cha watoto na yeye inapea watoto moral, na mahali mtoto amejua, mahali mtoto ako vizuri anaelekea huko. Imesaidia watoto kwanza kukuza vipawa, hata kama pia iko na changamoto mbalimbali. Kwa mfano changamoto kubwa sana kwa CPC inashirikisha wazazi sana. Kwa mfano ukipea mtoto kazi, kwa mfano kazi ya nyumbani, mzazi na yeye lazima akuwe anashirikishwa pale, na pia ni expensive kidogo kwa sababu pia inahitaji mtandao. Na pia shida nyingine, huu mtandao ambao watoto wanatumia pale nyumbani, pia wengine wanaweza kuwa wanafikiria wanatumia mtandao kwa sababu ya mafunzo, kumbe wanaingia kwa mambo mengine ambayo hawasaidii. Kwa hivyo kuna changamoto lakini pia nzuri. Na pia wajue kama umefanya bidii, mtihani ule masomo ni yale ambayo yatakuja kwa mtihani, and I hope that God is going to be with them, na wakipita mtihani itakuwa furaha yetu na wazazi pia. Na najua kama mtoto amekuwa akisoma na anamtegemea Mungu, hakuna lenye liko gumu. Pia natakia form 4 mahali wako mahali popote nchini Kenya, na watakia raheri na nawaombea pia wakuwe na likizo njema ambayo iko na baraka. Ikiwa shule ikiwa mahali kama hapa, I know the Europe will also grow. Sindio? Because what the school take care of them. They are still young. Wapee maadili mema, waonyeshe upendo. Wazazi, I know you understand what CBC is. Ushirikiane, that is the way to go. So we are going to grade 9 next year. So mnajua serikali huwa haifuatilia mambo yake hasa ya elimu. Education is number 1 in our country right now. Na mnajua kesho ni ya hawa watoto. Si ndivyo? Sisi tumezeeka, tunatoka, this is the future leaders. So take care of them. Wafunze vizuri, move them to the next stage. Wanaenda mapumzikoni kwa miezi miwili. Tunaomba wazazi
muwalinde watoto wakiwa nyumbani. Pia sisi tumekuwa tukiwalinda huku shuleni. Tunajua nyumbani kuna changamoto tele, lakini wazazi mtie bidii, mung'ang'ane na watoto. Tukutane tena mwaka huu. Tukutigana na roboti oru korwa asa baiburi ni gongo kwira ya mase yamo omurai bwebunge yo mwananchi ni gesokire rero na kugania serikali kwa enekia buna ngobwa kwa enekia buna mokonyi bomurai oyo wakwa isikori kathigashagwa buna nkobekirwa roborendi boisaine Francis Owino ni gaya kwana korwanya hururu asateba buna rigathi ni garenge murai bwekene asikiria teba buna rigathi ni gaesogetie na kwegerera abakenya bali barenge korubekana chinge korwabwe maega ase irali bagana koireira yogochiko enekia buna nkobwaterana baramo na rigathi amo na koenekia buna baikiro moelio aseboigo abolia serikali kobwatokera rigathi abo bisabo banyenyimbo elio koenekia buna nkorendware. Nataka kuambieni leo vyenye mmekuja mkanisimamisha hapa niwaongeleshe, hope yenyu iko. Na nataka pia kuambia hao watu wenye wanakaa chini wanapangia wengine, tutapigana hadi mwisho. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na pia nataka kusema hivi, Rigathi Gachagua arudishiwe security wake kwa sababu tunategemea Rigathi Gachagua kwenda kutestify kwa koti ya East African Court of Justice kule Tanzania. Ndio wale watu wenye walikuwa na demonstrate, wale watu wenye waliuliwa, wale watu wenye walibomolewa manyumba, wenye walipigwa marisasi, wenye walipigwa na polisi waweze kupata justice. Na ndio maana nawaambieni leo watu wenye ururu, sasa zenye tunapigana kule Nairobi, si ati tumewasahau. Tuko na nyinyi kabisa. Mkae mkijua na wapenda nyinyi wote. Na tukosuka bosio mwancho murigere iboigo niga bakenya gusa abantu bali babwatobole mani go baganirye serikali gochakie buya murobiro census bunenchera yemo yo kweneke buna ngo ikerwa bare bonsi korengana mono mutineneri obo omanyekere buna Veronica Johi nigatebire omugwetera omurobiro yo serikali nigera manye enamba y'abakenya bali babwate obolema na kubanyora ase gasi yabo gose kubanyora ase serikali yabo na kutuweka katika mipango zao. Wanafaa kujua tuko watu wangapi walemavu huku Kenya, kwa sababu nafikiria tukijulikana tuko watu wangapi huku Kenya, tutaweza kuwekwa kwa mipangilio ya serikali na tutaweza kufaidika kama watu wale wengine. Kwa hivyo hiyo ndio malilio yangu ya kusema wakipanga watu wale wananchi wale wengine, hata sisi watupange kama hao wananchi wengine. Na reason ya hao kukosa kutupanga ni sababu mara tunaambiwa iko hata wakati tumeambiwa sijui tuko 2,000,000 na mimi najua tuko more than that. Ni ugonjwa, ni hatari sana. Kama serikali haiwezi kujua watu wale wako na ulemavu ni wangapi katika nchi ya Kenya, tutajulikana na kina nani? Ningeomba serikali ichukue rekodi nyingine ya kuchukua majina ya watu na kujua mahali mtu anakaa, ili tujulikane. Wakati serikali inapeana msaada wa kusaidia walemavu, tuwe wamoja tunasaidika na tunaona tuko katika nchi ile inastahili, nchi yetu ya Kenya. Na shida inatokea sababu data ya walemavu haiko sawa. 2019 census ilipunguza namba ya walio na ulemavu. So unapata hata wakitaka kuimplement hawana the correct data ya kuimplement. So kitu ya kwanza waziri Bwechiseme Julius Migosi ni gaigora umurobiro bwo kubwatoke bitabo bya grade 9 umurobiro yo ni gokoreka somo cyo Nairobi ni go asomo yegoyo barayibande bayikirana buna Berio Kipsang uyoro muriki umunyakere go Simon Gisharu amona barayibande asabara yabo bateba buna ni go barache kwenekia unango sira bare abaworokigwa eryo korosyo musingi omuya nabo go bateba buna eganga yabo yo kubwatoke bitabo biguchichi skoro ni go barache kweneke buna abaworokigwa bonzi begendereiri asenchirerengia. When you drop the ball in governance, everything else goes south, believe me. So it is with immense pleasure that I stand before you here today to officiate the launch of the Kenya Institute of Curriculum Development Strategic Plan for the period 2023-2027. And I'm happy to note that you actually went through
the previous strategic plan to see how far you performed vis-a-vis what you had intended set out to do. And that evaluation is critical for us to be able to move forward in the preparation of the next strategic plan for the Kenya Institute for Curriculum Development. You know, as said by Chair, this is our kitchen in the education sector, because this is where we cook that which goes to our children. We cook the food that which is consumed by our children. And if the people in the kitchen want to poison all of us, then this is the place that the education sector can be poisoned. But since we know they are good people, I'm very sure that they have no intention of doing anything that will harm our children or anything that will harm the future, because this is where the investment into the future starts. Strategic plan lays out KICD coherent contribution towards the educational transformation that is taking place in the country. Specifically, the strategic plan conceives 3 key resource areas around the institute's core functions, with singular and divided attention to the competency-based curriculum development and delivery at all levels of basic education, teacher education, and training. This will be the last for the institute in the next 5 years. CS, you saw the CEO saying that even our universities are coming to learn from whatever KICD is doing and preparing ourselves on this competency-based curriculum. Togosuka bosiomo waziri wa madini Hassan Joho ni gatebira umurubiro ubwoko ya madini iga Kenya ni gotanje iria iga Kenya asekerengo kiemerongo kianda na isano iguru yemya ni go Joho atebira umurubiro yo ni go osiririe nibo ya Kenya ase atebira bunanire buya madini onzi kurigererwa na komurekerwa maega komurekerwa mono maega ataraina no goje chinse chinde chaisiko. 95% of mining in Kenya is illegal today. We need enforcement. We need officers on the ground, and it takes resources. We need them to have vehicles. We need them to have the ability to move around, and therefore this committee had helped us earlier, the ministry, to get an enforcement unit that I feel must be enhanced. Tuko na askari wachache, tunataka askari zaidi, so we clean up. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, yule mtu ambaye anachukua rasilimali ya kitaifa hapa kwetu na aende nayo kwa njia ya kuolela, huyo mtu anahujumu uchumi wetu. Anahujumu uchumi wetu, na ni hatia kubwa sana, kwa sababu rasilimali ikienda kiholela, minerals do get depleted, zitaisha. Kama hapa Base Titanium wako katika mpango kufunga, wamevuna miaka 10 na imefika mahali hakuna tena. Wale watu ambayo watakuja baadaye, they will ask us questions. Hapa kulikuwa kuna zara gose sector yobo chenu nigo ya onyiraba Kenya igoro yugotumia ebintu biri bibwata madini asebatebire ebintu bibwata madini nigo biraira nibo nyamasi bo mwanya bantu inse bogo nigo batebire ebintu bibwata madini nigo birairero omonto koba ebarimo nigo boigo ewizara eyo yaganiri ebintu byokorigererwa eryo gukora omochando yotarachikobo monge aiga Kenya. Small amounts of lead exposure are needed to cause lead poisoning in our children, absorption being up to 5 times higher in children compared to adults. Chronic exposure in adults, again, results in raised blood pressure, gastrointestinal effects, infertility, nerve disorders, muscle aches, joint patients, memory. A study was also done, and we found levels of lead was very high within the environment where children are playing. This was done in 2016. We also carried out some work, and we found levels of lead was very high in soils in various locations in industrial areas. Then it's very common also to find workers eating with the work clothes, and this also contaminates even within their food that they are eating. Lead exposure continues to be a silent but deadly global health crisis.
particularly affecting children in low and middle income countries. Globally, as Luigi mentioned, over 800 million children suffer from elevated blood lead levels, leading to cognitive impairment, lower IQ, and irreversible developmental damage. Aya mase ya monigongo ko irasi chigosori echi cyaba chigokoreka rero ase egeka kyemyaka 15 etimu ya Shabana omugasorero nigo yaka omupira omotangani asegeti kya Gusi Stadium korende ase anyara kobekwa egoria ya mase lige na ryasegera ase ne timu ya Sofapaka korenganamo na omonogeri we timu yo ya Shabana Sami Omolo nigo aerera nagote babuna korwa gwa matuka maigani go banyorire emechande gosamang'ana mange ase korenda aire irabuna gochi amatuka rebosyo nige timu ejo erache gokora buya nabo igo nigo omoegeri o Sofapaka atogirie timu ya Shabana asomopira oyore ngomya. The game was nice, very tough. Shabana is a well-drilled team, and I think losing doesn't mean that the team is weak. Shabana is strong, but you know also we have not won for the last 5 matches. We are determined to win this game so that we need now more consistency. And I've been building the team. You know, I reshuffled the whole team this year. So every player, we have new players. Only captain is old, but the rest are new players. This young boy came from Malawi. So we have organized the team now. The team is coming up very strongly, and I'm happy for today. And also mental strength. We are trying to build mental strength because playing away is not easy. In front of the crowd like this, congratulations to my boys. We need that progress, stability in the team. You know we have started, so we cannot be sure what next, but we want to maintain what we have, and we have to start where we left. Well, and we considered an early goal, which at least I can say destabilized us a bit, and then we didn't settle from there. In the midfield, I think we were not combative enough. We were not winning our duels. Then today I expected that we are going to be sharp on the flanks, yeah, especially with Cliff and then with Mishiri. But I think the opponent did a very good job. They really locked us. Then we tried to change things by bringing Mazembe. We saw some flashes, but it didn't work. It was not good enough. We were desperate. We showed some desperation, especially we started now playing the long balls, and it was not really helping the team, especially in the second half. So it's only for my team, yeah, we just, even if we are down, we just have to calm down. So we didn't calm at all when we, in the second half, where I believe that we could have equalized and maybe even played better. But it's not a big excuse. The last 2 weeks we've been having problems, I mean sickness and injuries, like Matthew and Msaga. I just forced them today. They had to play through painkillers, and they tried, but it was not enough for us. So it's something that we've been battling, and even if Masai also was not 100% fit, Raila was not 100% fit. So also these are the things that maybe contributed for us, maybe not getting a positive result. Believe me, after 18 years, this was our first time playing here. It comes with a pressure. My players are human beings. It comes with a pressure, and you could see it from the word go. But our fans have to come for matches, yeah, because we are really expecting that they will push us through. I think. As I've told you, the slow start is because of maybe the injuries that I'm saying, but this is not an excuse. And I believe if we are fully fit, then I believe we will post positive results. These are only 4 games, and this was our first game playing at home. We still have more games. I'm not under any pressure. My players are not under any pressure, but the pressure we are in is to win. Whatever fans say, we respect. But as Shabana, technical bench and the players, we know what we want and we know what we are doing. My name is Eric. I'm a stakeholder, Matatu Owners Association Chairman Kisi.
Now our coach is actually letting us down. The management has really invested in players, but the coach is actually the one. Wikira gumanchu murigire nongo gutorera Amang'ana Amayia senchira yobo ikira no wekebiro binde na ritora beto gusanga kuri SMS ya Amang'ana Amayia na wakirembo yamana soko chora kubwati Amang'ana Amayia kuri SMS ya Amazing Voice of Victory TV na koga ni ribo igomurigire lyo byabo gachinga kichingia nyasaye ngoyo Eliane Doreen Ogembo.